Hi guys! Para sa episode na ito, gagawa tayo ng steam maya-maya. Are you excited? So let's get started. First, yung ating ingredients is yung ginger. So ini-slice ko lang ito ng pahaba or yung tinatawag nila na julienne. Siguro mga around 2 piraso ng thumb size na ginger. And then lagay lang natin ito sa bowl and set aside. Next naman is yung ating onion leeks. The more onion leeks, the more na mas masarap ito. Kukunin lang natin is yung white part. Ito yung i-slice natin. Around 2 to 3 pieces ng onion leeks yung nagamit ko dito. Next naman is yung green part ng onion leeks. Kung wala kang slicer, you can use the fork or yung tinidor para pang slice or pang strip ng green part ng onion leeks. For the fish, I'm using yung maya-maya or red snapper. Season lang natin ito with salt with both sides. Pero you can use other fish such as lapu-lapu, pampano. Okay din naman yun i-steam. And then after putting some salt, set aside lang natin ito. Next naman is yung ating sauce. So for the sauce, I have soy sauce plus sugar. And then meron din tayong sesame oil. Stir lang natin ito hanggang matunaw yung sugar and then set aside. So let's assemble. So I have here yung ating ceramic plate. You can use any heat resistant na plate na available sa inyo. And then layer lang natin dito yung onion leeks na in-slice natin earlier. And then magtira kayo ng kaunti, ilalagay natin yan sa loob nung isda. Next naman is yung ating ginger. So spread out lang natin ito para even yung flavors. And then the maya-maya or yung red snapper. Lagay lang natin sa loob yung ginger and onion leeks para masigurado natin na pati yung laman is makukuha niya yung lasa or flavor nung dalawang ingredients. And then yung ginger din, makakatulong din ito sa pangtanggal ng lansa. Yung natira, pwede na din natin siya i-add dun sa plate para siguradong walang sayang. We can now steam it. So, ito yung aking steamer, naka-medium heat siya and kanina pa siya kumukulo. And then, steam lang natin ito for around 15 to 20 minutes. Depende sa laki ng isda ninyo. So, yan. After steaming, ready na yung ating fish. Ibuhos lang natin dito yung ating pre-prepare na sauce. Then, itop na natin yung onion leaves. Tapos earlier, nagpakulo na ako ng mantika. Bali, ito yung ibubuhos natin on top para masigurado natin na cook yung ating onion leaves and yung ating fish. That's it! Ready na ang ating steam maya-maya. If you guys like the video, huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. And see you on the next one!